ఒకటి చెప్పండి, ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మీకు ఒక లెసన్ మీరు నేర్చుకొని ఆర్ నేర్చుకుంటూ ఈ ప్రాసెస్ లో నేర్చుకొని బయటకు వచ్చారు, ఆ సినిమా కంప్లీట్ చేశారు. ఈ పర్టికులర్ సినిమాలో సరే ప్రొడ్యూసర్ గా అంటారా, కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెంలో మీకు బీయింగ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఎంత టఫ్, చేయాల్సిన ఏంటి చేయకూడదు ఏంటి ఒక అవగాహన వచ్చి ఉండొచ్చు. ఇక్కడ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ దట్ టు బీయింగ్ అ ఉమెన్, యాక్చువల్లీ మన సొసైటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ పేట్రియాకల్ సొసైటీ. అందులో మేల్ డామినేషన్ ఉన్న సొసైటీ, అందులో బీయింగ్ అ ఫీమేల్ భాష సరిగ్గా రాదు, వేరే ఊరు నుంచి రావాలి అండ్ ఉన్న కొద్దో గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని తీసుకొచ్చే సినిమాలో పెట్టాలి. డైరెక్షన్ చేసేటప్పుడు యూ బీయింగ్ ది క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, హౌ అథారిటేటివ్లీ యూ కుడ్ కమాండ్ ఎవ్రీబడి సో దట్ అమ్మో మేడం అంటే చేయాలి అన్నట్లుగా అట్లా వినయము, గౌరవము, భయము ఉండేదా మీ కింద సబార్డినేట్స్కి? ఆర్ చెప్తే మేం చేసేదేంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూసే ఉంటారు కదా, చూసారా? దాని గురించి చెప్పండి. అవి కూడా చాలా డిసార్టనింగ్ గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. Oh yeah, definitely. So I'll be honest with you. It's not like when we say we, it's not just India that's a patriarchal society. Unfortunately, the world is. Okay, it's not unfortunate. It is what it is. America is even more. Is it? Yeah. So if you want to talk about this gender bias and all of that stuff, I honestly will tell you it's worse in America. And in America, I also work in a male-dominated field. I work in cardiology. This ego sante. Nijama? Yeah. So America lo kuda. It's worse. It's worse. It's really worse. And I'm going to say this on camera. I mean, look at our president. I think it's even worse. So I am very familiar with that experience where as a woman, you have to work twice as hard to get half the credit. Okay? But that doesn't mean that Definitely that should not stop us. Yeah, it's not an excuse. It is what it is. Everybody is born with some positives and some negatives. It is what it is. But if you want something, you go get it. I don't like to complain, and it's not a complaint. I am a woman, and I'm very lucky to be a woman. I'm proud to be a woman. And I love making movies, and that's it. సో ఎవరైనా మిమ్మల్ని అలాంటి టైంలో చిన్నగా చూడడం కానీ లేకపోతే కొంచెం డిస్కరేజింగ్గా మాట్లాడినప్పుడు కానీ హౌ డిడ్ యూ ఓవర్కమ్ దట్? సో దట్స్ ఫనీ. ఫస్ట్ సినిమాలో ఆ మాట్లాడటం ఇట్ మేక్ సెన్స్. ఓకే సరే, నేను కొత్తగా యూఎస్ నుంచి వచ్చాను, మేబీ వాళ్ళ ఉద్దేశంలో నేను సినిమాలు తీయలేదు, ఇది నా ఫస్ట్ సినిమా, అక్కడ నన్ను చిన్న చూపిస్తాం, దట్ మేక్స్ కొంచెం సెన్స్ ఉంటుంది. రెండో సినిమాకి దే డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ టు మీ అండ్ ఐమ్ లైక్ ఓకే, నేను మరీ ఆరోగెన్స్గా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్గా నేను ఇది చదువుకున్నాను అది చదువుకున్నాను అక్కడి నుంచి వచ్చాను ఈ సినిమాలో డబ్బు పెడుతున్నాను, నేను ఎప్పుడు అట్ట ఏమన్నాను, రైట్? సో ఐ వుడ్ సే లిసన్, బట్ ఐ హ్యాడ్ టు పుట్ అ స్టాప్ టు ఇట్, రైట్? అండ్ ఐ సెడ్ ఈ సెట్లో అందరికన్నా చదువుకుంది బోత్ మెడిసిన్లో అండ్ సినిమాలో నేను, ఓకే? అండ్ నన్ను నమ్మి వేరే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు బాహుబలి తర్వాత ఈ సినిమాని పెడుతున్నారు. ఐ హ్యావ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దెమ్, సో నథింగ్ డూయింగ్ అని. On UMUR, the transformation happened. Wow. In UMUR, I started yelling. Oh, if not, the world is not going to listen at you. No, it's the UMUR, like, yeah, I started yelling. It's like, I think they made fun of me, the team. Na Putinrojki, they put out a poster like, Wammo, Praveena or something like that. So, yeah, like, it's like, enough. I'm not your friend. I'm definitely not like anything. I'm your boss. Yes, and I am your boss. And yes, I have a standard. And yes, either you do it or you could leave. And you have to, because it's and I know whether it's in India or in America, koncham assertive-ga maatladte oka woman, it becomes a negative connotation. I don't know if I can say this on camera, but you know, in America too, ఈ సేమ్ attributes ఒక మేల్లో చూస్తే they're looked at in a positive light. Oh, he's tough, he's demanding, he's uncompromising. But those are good adjectives. Correct. But if you say a woman is uncompromising, she's demanding, it's considered that she's something else, like an itch, you know? And but you just have to roll with it because you have to get your work done. నేను ఇండియాకి వచ్చిన హాస్పిటల్లో ఉన్నా, I'm here to do a job. ఆ జాబ్ ఒక స్టాండర్డ్లో చేయాలి. అండ్ అది నేను కూడా చేస్తాను. అది మిమ్మల్ని వాళ్ళని 14 గంటలు పని చేయించి నేనేమి
కుర్చీలో కూర్చోట్లేదు. వాళ్ళు 14 గంటలు పనిచేస్తే నేను 20 గంటలు పనిచేస్తాను. బికాస్ సెట్ అయిపోయినాక ఐ హ్యావ్ టు డూ థింగ్స్, రైట్? ఐఎమ్ ఆల్వేస్ క్యారింగ్ అ బ్యాగ్. ఇప్పుడు కూడా నిన్న ప్రెస్ మీట్ కూడా ఐ హ్యావ్ టు క్యారీ అ బ్యాగ్ బికాస్ దర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్. అండ్ సో యా, ఆ చిన్న చూపు సెట్ మీద అయితే అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ మై కాస్ట్ దే వర్ సో సపోర్టివ్. దే హ్యాడ్ నో క్వశ్చన్స్. ఇంకో టేక్ అంటే ఇంకో టేక్, yes ma'am, like నేను like as I was saying, I was joking around, especially Ramakrishna character ఈ సినిమా Ramakrishna performance మీద he literally has to carry it on his shoulders. So ఆయన performances and పన్నకపోతే the film will fall flat. ఆయన చూస్ చేసింది కూడా specifically because ఈ స్టోరీలో unpredictability ఉంటుంది. సీన్కి సంథింగ్ డిఫరెంట్, యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రిడిక్ట్ ఇట్. అది వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఒక కొత్త ఫేస్ కావాలి. బట్ ఆ కొత్త ఫేస్తో ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఇమీడియట్లీ కనెక్ట్ అవ్వాలి, బికాస్ ఓన్లీ దెన్ కెన్ యూ ట్రావెల్. And then on top of that, the characterization is not your typical hero. Like, he's not beating up goons. He's not running around trees with girls and romancing, you know, whatever. It's not that hero. It's not that hero, what is the term that we use now? That alpha hero. That's not that alpha image. He's a silly rogue in the beginning that then has a transformation. Buy-in kavalante, besides choosing a face that was very particular that I was looking for, and then developing him into a particular performance, which he did tremendous amount of work towards it, which I appreciate. I also cinematically chose a certain frame where the majority of the periphery of the frame is blurred, especially in this pre-climax scene. Our pre-climax scene, the only thing I wanted the audience to feel was his emotion. Like the way the shot is taken and the way the shot is created. Right. So yeah, I want this. No one understood it. Yes, Chinna Chupu chusaru. Tappakunda technicians ఏం చేసావు, ఏం షాట్ చేసావు, ఇది సరిగ్గా తీయలేదు, ఆ షాట్ లేదు, ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు, కొంతమంది మ్యూజిక్ బాగోలేదు, ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఎవ్రీబడి సెడ్ ఇట్, ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ సెడ్ ఇట్. ఏమనుకున్నారు మనసులో? జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద డే వేర్ యూ ఆల్ విల్ సే గుడ్, వెరీ డన్, వెరీ వెల్ డన్ ప్రవీణ అంటారు అనే డే అనుకున్నారా వస్తుంది అన్నది? మీ ఇన్నర్ వాయిస్ ఆ టైంలో? No, actually I was like, am I the one who's mistaken? I was like, ఇంతమంది చెప్తున్నారు. Yeah, because it's my first time as a director and I'm a woman, right? Like no one comes and says, hey, you know. మరి ఏంటి అప్పుడు మీ మళ్ళీ మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని బూస్ట్ చేసుకోవడానికి మీ రెసిలియంట్ స్టెప్స్ ఏంటి, ఏం తీసుకునేవారు? So interestingly, Aparna, may she rest in peace, was the person who told me I should check the film. She said, ఇది సరిగ్గా రాలేదు, నీకు అవకాశం ఉంటే just leave it. ఈ సినిమానా కొత్తపల్లిలో ఒకప్పుడు సరిగ్గా రాలేదు అని చెప్పారు, మరి అప్పుడు ఏం చేశారు? That was the most, because everybody is one level ante Aparna for me is somebody else. So Aparna garu cheppinappudu I really reflected, did I really make a mistake? Endukante oka objectivity pothundi kada, endukante like it's once it's our kid, we think that they're naturally brilliant. Biggest challenge. Yeah. So I was like, did I lose my objectivity? Producer ga naku oka objectivity untadi, ee scene workout aundi, ee scene workout avutledu. But now director ga, like ee characters, they're my world. ఈ కొత్తపల్లి is my world. I'm already in it. So నాకు objectivity పోయిందా అని ఆ రోజు అన్నప్పుడు I was really disappointed. I remember I was driving to work. ఆ టైంలో నేను ఫ్రీలాన్సింగ్ చేశాను కదా, I had to drive 4 hours every weekend to get to my job. I remember pulling over and I remember crying. I was like, I can't believe she just said this. And I was like, maybe I should stop. And that was probably around January 2024. అప్పటికి చాలా ఖర్చు పెట్టారు, డైరెక్ట్ చేశారు, సినిమా అయిపోయింది. And I was like, maybe I should stop, because I wasn't getting the right edit. Katha, it just scenes unnayi, performances unnayi, but it just wasn't working out. It had to be completed. So appudu malli chesara? No, so I thought about stopping and I took a break. It was just around the time that I realized I had to take another exam. So luckily, I just put everything, I just stopped everything. I just forgot about it for about a month and a half. I had to study for my exams. I studied for my exam. I finished it. And then I was like, but something in me said,